no child left behind. Oh, really? Well, it wasn't long ago you were talking about giving kids a head start. Head start? Left behind? Someone's losing fucking ground here. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks. It's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pocket. And they own all the big all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table to figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. The greatest form of control is where you think you're free, when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch them. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. Historically, the control and manipulation of political opinion has been the Freemasons' main weapon in gaining control of countries and states. Once in control of the rulers and politicians of the country, laws and political structures could be changed in accordance with their agenda. However, since restricting the body does not necessarily mean restricting the mind, the Freemason recognizes that their plan for a global government hinges completely on subduing the masses to their agenda, and thus eliminating opposition to their cause. And the greatest threat to their plan, posing more danger than any army or law, is the threat of a free-thinking mind. In order to eliminate this threat and to achieve their objective, the Masons have set about the boldest plan ever devised: the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing.
صحبت میکنه و آنالیز میکنه، توسط خود امریکایی‌ها داره صحبت میشه که میگه بهترین راه کنترل جهان کنترل مغز انسان است. و چجوری این کار انجام میدن؟ توسط تلویزیون، توسط رسانه. به آنی این طرف اون طرف میشی. من همیشه اینو مثال میزنم. بارها بچه که راهیان نور با اومده بودم بهشون میگفتم یهویی میان میگن که آی ندا آقا سلطان کشتن، میگن پدر اینا لعنتش فلانشون کردن، دختر به اون قشنگی دانشجو موسیقیدان فلان زدن کشتنش. بعد از اون طرف یهویی نیروی امنیتی بلوتوثی رو آماده میکنن، یه چیزی پخش میشه که نشون میده که اصلا ماجرا اینجوری نبوده، ثابت میکنه این شستشو تکون میده، خون میپاشه رو صورتش، داشته همکاری میکرده، بعدن توی اون پژو به قتل رسیده فلان، باز میگه ای بر پدر انگلیس‌ها لعنت فلان و بهمان. این که آنی آدم از این رو به این رو میشه، این قدرت رسانه است. نگاه بکنید اینا میان ماها رو شرطی میکنن. یعنی چی؟ از کودکی شرطی میشیم نسبت به یک سری مسائل، نسبت به قدرت شیطان، نسبت به نبود خدا و کمی قدرت خدا و نسبت به مسائل جنسی میان شرطی میکنن. یعنی چی؟ عنایت داشته باشین. مثل اینا کسی که دیدن خواهشاً یه تصویری می‌بینی که از یک کتاب کودکان گرفته شده. توی کتابا همه صفحاتش که تصویر نیست، درسته؟ میگذره کسایی که کتاب تصویردار خوندن میدونن 7 10 صفحه که میخونی به اون تصویر که میرسی خیلی برات جالبه. توش نگاه می‌کنی تمام داستان 7 8 صفحه قبل رو توش چیکار می‌کنی؟ مرور می‌کنی. اما این در واقع چیه؟ اینه. کلمه سکس در این نهفته است. بچه کتاب داستانو دوست داره. در کنارش ناخودآگاه از سکس هم خوشش میاد و این کسی میشه دچار بلوغ زودرس میشه و این فاجعه به وجود میاد که در امریکا بنابر اذعان خودشون 56% کودکان امریکایی حرامزاده هستن. 75% کودکان امریکایی نسبشون معلوم نیست. یعنی اگر پدر و مادر شرعی و قانونی باشن، پدر بزرگ باز مشخص نبوده. 75%. دوستان حلال زاده بودن ببینید چقدر در دین تأکید شده. ببینید شیطان چه کار میکنه. دوباره برگردم چشم. حالا میبینید معما چو حلش آسان شود. در نگاه اول امکان نداره ببینید. ببینید اینا تلویزیون ما اینا رو پخش کردیم، کارتون مارتون پره این فیلم‌ها و نمیدونم هری پاتر و ارباب حلقه ها و فلان. حالا شونه سمت چپش رو نگاه کنید. ببینید کتاب داستان رو نگاه کنید. اگه دایره نبود تابلو نبوده قدا. اینجا نگاه بکنید. حالا ببینید. آها صحبت خوبی. من چون اون درک بازه رنگ غروب آفتابو میبینم متوجه میشم که باید سریع صحبت بکنم. بچه چجور میفهمه؟ بله این واقعا متوجه میشم چه مسئله. تجربه نشون داده. شرطی میشه. ببین شما لواشک بهت نشون میدن چه اتفاقی واسط میفته؟ نخورده شور شروع کنه. مگه خوردی؟ یه سوال، میتونی جلوی ترشح بزاقتو بگیری؟ اصلا و ابدا. پس نمیتونی جلوی اینا بگیری چون شرطی شدی. هر دفعه لواشک خوردی بزاق ترشح کرده، پس در کنارش این اتفاق هم میفته. امکان نداره. دوستان توی ایتالیا جمع کثیری، آمارش خیلی بالا بود، هولوش 70-80%. وقتی من خوندم اصلا تکان دهنده بود. نوشته بود دختران ایتالیایی قبل از ازدواج توسط اشخاص درجه یک خانواده، یعنی پدر یا برادر، مورد تجاوز قرار گرفتن. این اصلا دست خودش نیست، شرطی شده. میتونه جلو بزاق دهانشو بگیره؟ نه. پس جلوی اینم نمیتونه بگیره.